Assalamu alaikum everyone. Thanks everyone for joining the session. Now we are going to give a short overview about our company. The time is still ticking. Please give acknowledgement that my screen is visible or not. It is. Hasib is visible. Please, you can start. Assalamu alaikum everyone. This is Hasib from Aspire Tech and welcome to all of you for joining the session. Hope you all enjoy the session and would beneficial for everyone. So first of all, I would give a short overview about our company. Aspire Tech is basically a US-based cybersecurity and cloud service company, and we are operating from 45 employees in over 5 countries. Actually, we are in the cybersecurity market from last 12 years. We have extensive industry knowledge in cybersecurity, and we have top security certified employees in our organization. That is Cisco CISSP top certification. And you can see that from last few years, we are working on cyber resilience, crisis management, SIM, SOAR, incident management, SOC support, threat intelligence, backup recovery, disaster recovery, and many other services we are providing. And you already know that we are the first company who launched SOCs in Bangladesh for the first time. And we are providing service to US and Nepal. We have some project there and we are working on it, and we are providing 24/7 SOC support there. And we have talented pool of resource spread across USA, Europe, and Bangladesh. And they are working on strategy, government risks and compliance, global security operations center, security architecture and implementation, software development and QA testing, virtualization, DevOps, and big data. And they are working other some like managed service provider, cyber forensic and investigation, and cloud migration, many more. And the tools and technology we are using nowadays in our service, like SIM, Splunk, IBM Curator, Alien Vault, Exabeam, DLP, PAM, NGFW, Next Generation Firewall, AWS, and software development lifecycle, agile methodologies, VAPT, quality assurance, GRC, APT, and more other things which we are using in our tools and technology. And if we say that our some product, actually we build some of our own product. They are security awareness training as per SIEM, as per GRC, as per phishing simulation, cyber security health check tool, digital investigation platform, and we have still some products in the process. We hope very soon we launch the product in the market. And here you can see that our partner list, we have Microsoft, IBM, and more than 100 plus partner all over the world. And among them, Microsoft is our gold partner, and many other companies, they are our gold partner. And here you can see our top clients. You can see Basic Bank Limited, Islami Bank, Janata Bank, Bank Alpha, and many other things. We have also some client outside the country like Boeing, New Jersey of Resource, United States of course. I think you see that. And we have our experts are they are certified in CGT, CISM, CISM, CISA, ITIL, PMP, Cisco, and many other certification they are certified. And if we say about why Aspire Tech, why you guys will choose and come to our company. Actually, we are having 11 plus years experience in cybersecurity and security operations center. As you already know that first SOC was launched in Bangladesh by Aspire Tech in 2016, and then the second one in 2020 in High Tech City. We moved the security operations center to High Tech City because we want to ensure the quality, and we want to make sure that we are
providing the service in an international way. So that we have also some certified SOC and SIM experts from many vendors like IBM, Splunk, Exabeam, Alien Vault. And we are the first international cybersecurity organization which starts cybersecurity awareness and training program, including dark web monitoring service in Bangladesh. And in last 5 years, Aspirtech arranged 40 plus workshops and 200 plus presentation on cybersecurity solution in Bangladesh for many government and financial sector. And if we say that SOC thing, that means Security Operations Center, Aspirtech has dedicated SOC analyst, an architect from USA, Germany, Canada, Australia, and Bangladesh. And Aspirtech has some professional top certified expert like CISO, CISSP, CGT, CISM, ITIL, CH, and PMP with 25 plus years of experience. And if we say that Aspirtech is basically a ISO certified company, and we also have some different certification. And if we say our workshop today's agenda, actually today's topic is risk management and this international threat mitigation and fraud prevention. And after the presentation, after I conclude the session, then our Alex Pinchuk will continue the next session. He will talk about general portfolio, about search inform risk monitor, and then Alexi Parfentif will continue the QA session for the workshop, and then Veronica Kadach will continue the interface and key feature of search inform risk monitor. And then our SOC lead, Mr. Riaz Ahmed, will ending or wrap up the session. And if we say about that, if you have any concern or something, I think you can contact our sales team. I think our number will be given drop in the chat box. And I hope you will guys will enjoy the session and it would be beneficial for everyone. And if you have any question or related to our today's topic or anything, you can contact our salesperson, and phone number and mail are given in the chat box already. I hope you can collect from there and contact us directly. And you can see that this is our security operations center, uh, the thing we build in our Bangabandhu High Tech City. I actually invite everyone to visit our SOC center because actually we want to let you know that the way we are working. That's why we actually want everyone should know how we are working and how we give support from Bangladesh to USA and other country. So I think it will be great for everyone if you guys can visit, and I think it would be great. And again, I will say that if you have any concern or anything, you can contact to our salesperson, and you can see that here our email and phone numbers are given. And if you have any concern to anything, you can hand reach and we can give the access to you, unmute the session, and you can raise the question. Okay, thank you. Now we would like to request to continue the next session to our Mr. Alex. He is a search inform chief business officer, and he should, I actually invite him to continue today's session. I hope you guys will learn a lot from Alex Pinchuk. Thank you, everyone. Hello, dear ladies and gentlemen. Thank you for coming and for paying your attention to our webinar. Please confirm that you can hear me and you can see my screen. Yeah, Alex, we can see your screen. It's visible. Thank you. Thank you. Thank you. I'm really happy to see you all here at our event today. I hope that some of you already know me, as we are present in the Bangladeshi market for some years now, and I've personally been to Bangladesh quite a few times. So maybe you've encountered me, maybe we already gave you a presentation, and that makes me twice as happy to see you again at the event and your will to refresh the knowledge about what we deliver to the world, what we deliver to the open market, and the values we share with you. For those of you
who have never seen us before, I would like to introduce myself. My name is Alexei. I'm the Chief Business Development Officer for Search Inform. And I'll tell you a few words about our company before starting to present the solutions. We are over a quarter of a century in IT. We are in business since 1995. These days, Search Inform has over 3,000 clients in 20 plus countries of the world, with over 3 million PCs currently guarded by our systems. Before the pandemics and before all this economic recession that we're facing right now, we used to do road shows all across the world on daily basis, including India, which is really close to Bangladesh. Hopefully we will get back to this once it's all over. Hopefully it's gonna be over someday. So what exactly do we deliver to the market, and what would we like to speak? What are we offering right now? Basically, the idea behind the products that we are offering is insider threat management. I guess you all, as specialists in the field, have heard a lot and are dealing a lot with cybersecurity. But in reality, if you dig deeper into information security, you probably could find the information that says that only 20 to 30% of all the risks of any business are cybersecurity related. The other 70 to 80% are related to your insider threat management, to your problems that could be caused by human factor, to the problems that could be generated by your employees themselves, being inaccurate, being not very attentive to details, intentionally or unintentionally sharing most sensitive information of the company. This is what we definitely want to avoid. When we talk about risks, we not only talk about losing most sensitive information as a result of a leakage, but we also say that there is a number of other risks that any business faces. Your employees know your business better than the C-level managers and the owners of the company do. They know the back doors, they know the trouble points, they know the secrets, they could potentially communicate to your competitors. They could, change job without giving prior notice. They could be working well or not really good with their immediate management. They could get involved in some terroristic or religious related activity, which could potentially do harm to the company. They could be addicted to anything, alcohol, drug addictions, and stuff like that, which are primarily a personal issue, but in the end, it can result on the productivity of the company, on the work of the employee himself, and on the financial results of the company in the end. So all this spectrum of potential risks can be managed by the solutions that we are providing to the world. Risk Monitor, Profile Center, SIEM, File Auditor, and many other solutions. I'm not going to speak about all of them today. Just give you a hint about the ones that we feel like would fit the needs of the Bangladeshi market more than anything else. First of all, we're going to speak about File Auditor. It's a data-centric audit and protection tool
that was developed particularly to automatically manage and discover the data at rest. Discover your most sensitive information and help you to manage it and manage access to it. So what does the solution actually do? It allows you to scan the whole file system of the company, including the Exchange servers and workstations, and classify all the data discovered into sensitive, non-sensitive, private, classified, top secret, well, as many classifications that you want to introduce into the system you could do. In the end, it's all about discovering where your most important, most sensitive information resides. Secondly, the solution allows you to audit the access rights to those files and tell you who exactly currently has access to most sensitive information of your company. You can quickly remanage it. You can quickly realize where your loopholes are. A very typical example is the Exchange disks that all of us use to exchange heavy files within the company. On the one hand, it's really handy because you don't have to send heavy files over Skype or mail or anything else. On the other hand, it's a typical loophole in the information security environment of the company because nobody cares, usually nobody cares about those Exchange disks. And if someone drops some sensitive information in there and then people keep forgetting about it. So at some point we are facing the situation where most sensitive information could be accessed by everyone in the company, though initially it was planned that only 3 or let's say 5 people should have access to that information. Next feature of the solution is archiving of the sensitive information discovered here. So in simple words, what do we have here? We have a solution that scans the file system, finds the sensitive files in there, tells you who currently has access to it, and allows you to remanage the situation. And then it says, since we found those sensitive files, why don't we archive several versions, several iterations of those files? This would allow us to go back in time and look into the history of file change, get back to previous version if need be. Secondly, it allows us to retrieve the files back in case they get lost, they get unintentionally deleted, a machine dies, a hard drive dies, anything like that happens. So archiving is one of the options as well. The solution allows you to save up to 100 versions of each sensitive file. Monitoring user activity, in simple words, means file operation recording. So since we found those sensitive files, we would be able to track down what exactly do our employees do to those files. Do they change it? Do they amend it? Do they open it? Do they read it? Do they try to rename it, send it out, and so on and so forth? The solution allows us to get more visibility and understanding of data at rest. A great advantage of the solution is that it allows you to be at least one step ahead of a potential leakage, because we all understand that leakages never happen within one day. People just don't come to work and say, well, why don't I send some sensitive information out, right? They first get some plan, then they find the information, then they have to store it somewhere. They, for example, dig it out of a database, and then they save it in some file,
either on their own PC or on in some network folder. So on this particular stage, we are able to discover that something wrong is happening. Someone who shouldn't have access to the sensitive database is trying to download it, and so on and so forth. It's particularly important to have a system like this in the situations when your country has imposed certain legislation related to protection of personal data. Like if your company works with some European country and has to abide to personal data protection legislation like GDPR and similar. In these cases, you definitely want to know where the files containing personal information of your employees or your clients resides, how do you manage it, when do you delete it, where do you keep it, how do you protect it, and so on and so forth. Apart from the above mentioned, our file auditor adds a tag to each sensitive file found, and it allows us to use those tags for further processing through DLP and risk monitoring systems, and imposing blocking to the certain activities related to those sensitive files. For example, while using those tags, we could prevent employees who shouldn't be even reading those files from opening them. Other employees could read them but not send them out, or not print them, not being allowed to print them, and so on and so forth. This is a great option. We've mentioned that the solution works on both levels of Exchange servers and the workstations. A great option, a great feature of the solution is that it doesn't overload the system with continuous double checks of the same files over and over again. So after the first checkup of the whole network is being done, the solution only checks the newly appeared files that relate to this or that information security policy, or those files, excuse me, or those files that have been amended or changed in between the periods of the checkups. Here we can see the architecture of the solution that we are discussing. Basically, it's pretty simple. We have agents sitting on the workstations. We have a network storage. Both of them are sending the information discovered to our server, which processes all the files, checks them for relation to information security policies of our company. Later on, the files intercepted and the ones that needs to be archived or copied or saved as a reserve are being sent to the SQL server, and the results of the checkups are definitely shown at the workstation of the analytic working with our system. If you have any questions, don't hesitate to interrupt me. Drop your questions to the chat or raise a hand to ask a question right away. In any way, if you don't want to interrupt, just put your questions on the paper and then ask them during the Q&A session. Next solution we are talking about is the risk monitor. In order to quickly let you understand what the system is, I would say it's the next generation of a DLP that not only comprises conventional DLP features that allow us to monitor data in motion, but it also allows to do some user behavior analytics, allows us to get controls over employee productivity, time tracking, performance evaluation,
and it also allows for investigation. So let me name just a few features related to the solution to let you understand a bit more about what it does. First off, I need to mention that we are one of the few systems out there that allows you to create an archive of all the data intercepted. A lot of systems out there would allow you to work only in live mode. So if you miss some alert or something, it goes down below the screen and you'll never get back to it again. In our case, it's all recorded and stored well. All the files related to certain alerts are also copied and saved. And therefore, you would need some storage space. And that's the only, let's say, limitation to your system. Some of our clients keep the archive for as long as 3 to 5 years in a row, just imagine. So it basically only depends on your own requirements and your own will, how big your archive should be and how long would you want to keep it. The reason to keep the archive, there's at least two of them. First one is the ability to conduct retrospective investigation, go back in time and see if there's some information security incident, go back in time and see when did it start, when this violation did start, who was involved into this particular violation, who was the initiator, who pushed the final executor to do this or that, to send some information out, to press the enter button in the end. As we all understand, if there's a major information security incident, it's usually not one person who does it. There's support from various levels. So we definitely want to investigate deeply into it, find out all of the parties involved, and try to avoid similar situations in the future. Second good reason to keep that archive is that whenever you introduce a new information security policy to the system, it would automatically apply to your archive, and therefore you would be able to identify whether this policy that you just invented, that you just introduced into the system just now, was violated, let's say 1 or 2 or 3 years back. So this is quite comfy. So what do we have here? One of the things we are really proud of is that the core of this product is the search engine, which was developed by our company. We don't use any third-party solutions in our system. Everything is being developed in-house. Secondly, I would want to mention that inside this instant messenger controller that allows to get controls over all possible messengers, there's also the one that allows you to get full controls over Skype. So luckily, we were one of the first companies in the world who started to fully intercept Skype back in 2012. And we can do it till now. When I say fully intercept, I mean all possible sources of information, including voice, text, and pictures. Next one is mail controller, allowing us to get controls over both corporate and web mail. Cloud controller, allowing us to monitor all the information uploaded to or downloaded from most of the popular cloud storage services. HTTP controller, allowing us to monitor all post and get requests sent through HTTP and through basically any type of browser. Device controller stands for monitoring all possible hardware devices in the system, be it infrared port, Bluetooth, and of course the USB port.
So this one allows us to block all USB ports, to introduce blacklists and whitelists. And apart from that, we do shadow copying and encryption. Um, FTP controller logically allows us to monitor the FTP traffic. Program controller is the system that allows us to do time tracking, performance evaluation to understand how much time does each particular employee spend in each program and process. Allows us to get regular reports about that, allows us to compare one employee to another, or one group, one team, one department to another. Turns out really handy. um, Print controller stands for monitoring whatever is being printed and how much, how many copies of each particular document are being printed. As I mentioned before, we're able to block certain documents from being printed as well. The monitor controller represents our forensic suite here, so we are able to monitor in live mode what's happening on the screen. We're able to take screenshots and record video from each and every screen in the company. We're giving you the opportunity to listen to what's happening around the PC while connecting to the mic, either embedded into the laptop or attached to the computer through a headset or some other way. We can also give you the opportunity to have a recording of each and every keystroke, uh, which allows you to recover passwords and to get a completely clear understanding what's being printed and what's happening on the workstation anyway. So this is a comprehensive risk management platform that allows us to not only do data loss prevention, but also get early warning signs about risks that are about to happen, that allows us to monitor in automatic mode the software and hardware installed on each particular machine, in order to make sure that information security policies of the company are being supervised and executed. It allows us to detect suspicious behavior of the employees, certain change in behavior. It allows us to quickly investigate into information security incidents without the necessity to call third-party investigators, spend a lot of time and money on them without a certain result in the end, and so on and so forth. There's very long list of tasks that we could potentially reach with this kind of system. But in my humble opinion, the most important thing is business continuity and operational control over what's happening with the company. So our risk monitor allows you to get more transparency, more understanding of what your employees do and how you can improve the work of your company, get better results in the end. An important thing that we need to mention is that the solution works everywhere. It doesn't matter whether the employee is inside the home network, office network, or not. Even if they work from home, if they work remotely while on the business trip, we're able to get all the traction in place. Um, I guess you understand from my previous explanations what's the difference between our risk monitor and a conventional DLP. Not only archiving option, not only other options above the traditional DLP toolset, but most of all, the early warning signs that allow you to become risk managers rather than
just incident managers. I would also like to say a few words about Search Inform SIEM. We have developed our own system, which is quite convenient, well priced, easy to install, very low hardware and software requirements. So if you ever thought of introducing an information security event management system into your company that would allow you to create an impartial logger that would log all the activities generated by your employees, your hardware and your software, to get a one window approach for all your information security and all your IT infrastructure, to understand and to clearly notice the hardware failures, the virus epidemics, while looking at one and the same screen. That's the thing to buy. This screenshot here is given just to give you a quick glance at what our interfaces look like and how simple and user-friendly the interface of our information security event management system is. I invite you all to give it a try. Please welcome to address us and our partners and request your free POCs of the mentioned solutions. Feel free to request more information, more technical information if need be. Thank you so much for your attention. And I and my colleague Alexei would be happy to answer all of your questions. Yep. Hello, ladies and gentlemen. I'm Alex. I'm the head of analytic department here in Search Inform. And thank you, Alex, for your presentation. It was awesome. And honestly saying, I have nothing to add. uh, and if you have any kind of technical question, please feel you free to ask. If you don't have some kind of question yet, we can ask Veronica to show us the interfaces. So Thank if you you so have much. any question, you guys can raise your hand and we will unmute you so that you can ask the question. Or you can give that in our chat box too. Okay, so since there's no questions, I suggest we pass the floor to Veronica, who is the head of our technical support department. She will show you around the interfaces of various systems and show you how exactly do they look like and what do they do. Thank you so much for your attention. Veronica, the floor is yours. Thank you so much. Hello, everyone. Today I will be in charge of making a small demo on how to use our solutions. As I understood from the chat box, today we will make a small demo of two products. The risk monitor that was under the plan, and as well we will have a brief look to the product of file auditor, how exactly it works and what capabilities it has. Basically, not importantly, what exact product we are talking about, all works passes on the same consoles. And not importantly about which product we are talking about, both of them will be agent bases. So it means that before starting to work with the system to make the process of implementation, we will need to install a special service, an agent that will collect the data that you will ask him to collect. The system here is a module one. That is mean that all functionality that Alexei
described during his presentation will be optionally not available because for each and every computer or groups of computer, you would have the possibility to decide upon the amount of channels that you want to control there. That is why basically there is the option when on one department you control only email, on another one you control printers and messengers, and on some the most critical employees you will control all channels that are presented in the system. Also, the system is pretty much customizable. That is why when you work with some channel, you may limit the work of the information that it collects. Let's say we have a module of monitor controller that have the possibility to control screenshots of videos from users' monitor where he works. But basically, it's up to you what exactly we will control. Only screenshots, only videos, maybe both, and by what conditions the screenshots of videos will be taken. Let's say by intervals or by some triggers in the applications and websites. The conditions also here can be changed. Even the color of the picture can be changed if you want to. So for every single channels, this possibilities to decide upon the weights of the information that you would need can be pretty flexible. On the level of the risk monitor, basically you would have two options on how exactly you could realize the work with the system. The first option is the preventional one, because on the level of the risk monitor, we will have some amount of global or content blockings that you could use when you would decide to work with to limit the work of your users. Let's say we have the possibility to block the access to some websites globally. Let's say to block the possibility to use CNN in general. But at the same time, we can say that basically a user can visit, let's say, Gmail, read some emails here, but without any possibilities to send files or data as per conditions that you indicated. In my case, in my rule, I deny the possibility to send files or to send messages in case if this data contains a keyword secret. So if this word is inside of the file or is this word is inside of the message, then the message wouldn't be sent. At the same time, if the user would need to send some photos or let's say to send some not really secret information by his personal email account, then he would have this possibility and the email will be sent. By such a way, you could block the data by text, by attributes, let's say by the file name or by the file size if you want to, by regular expressions, let's say if inside of the file there are some personal ID card numbers, let's say, or bank card numbers, would just help you to write the regular expression that will describe how exactly the bank card number should be written to detect it in the text. You paste this regular expression into the rule, and the system blocks the possibility to send the file or to send the text in case if it contains this personal information. And also, when we are working with files and we know an exact text of the file that we want to block, there would be the possibility to block it by text, including the percentage of relevancy. So it means that you may not only block a special file that you want to control, that you want to limit in its sending, but you also may block it in case if someone, let's say, changed the part of the part of the text, leaving the all and other parts of the document unchanged. In such a way, this relevancy will work and the file also will be blocked. On such a way, there would be the possibility to limit websites, to limit printers, devices, including USBs, messengers, and corporate email accounts as well.
But if you want to not only to block the possibility to, I don't know, send something to your users, but you want to make sure that all rules are created correctly, that you didn't miss something, or maybe that users didn't have any idea, didn't found any idea how to avoid the blockings that you prepared, they are also be available on the level of the same channels, the analytical features. So the system, as again Alexei told during his presentation, not only block the information that you want to, but also make a shadow copy of all information that will pass through different channels. Let's say it will take a shadow copy of an email in case if it was sent, or it will take a shadow copy of the document that was copied to a device. So these analytical features are also quite right ones. And if we are talking about these databases of the data that have already been sent somewhere, then you would have two options on how exactly you could work with this information and with these shadow copies. Basically, when the agent will collect the information, it become available to you in two ways. In form of the automatical search through the intercepted information. It will pass through some preset policies that we have, or on the level of the manual search as well. Let's start from the automatical search and from our alert center. Basically, as it is pretty easy to understand from the name of the console, the system, according to some conditions, will create an alert in case if some information that you want to detect was detected inside of the same files or inside of the same of the sent messengers. And there will be several ideas, several criterions on how exactly you could detect this critical and important information inside of the data that was sent from the users. The first option is the phrase search here. So it means that if you want to block some keywords like a word file or the word secret, as in the blocking rule, and the system will detect this keyword inside of the email, inside of the message that was sent through messengers, let's say, inside inside the documents, let's say, then it will create this alert and will send the information about it to your mail account. Also here, the similar content search is available. So in case if you have some critical text that you want to detect, you just paste it to the window that you see and decide upon the percentage of relevancy. So in case if some secret contract, let's say, will be sent to, I don't know, to the competitor, then again, the system will make this alert and will notify you about this. And even in case if this confidential contract will be changed, let's say the name of the company will be changed inside, anyway, thanks to the relevancy, the system will create an alert and will notify you about this again. Also, the system can work with the password protected documents, and on the level of this alert center, the system can not only work with them, not only detect them, but also help you to find the password from the document that was password protected. So inside of the console, there will be a special utility that will pass the document through our database, the intercepted database of passwords that were entered during the beginning of starting of work of our system. And in case if somewhere there is the password from this document, the system could help you to open the password protected document and would open you to see the text. And finally, as now the question of control of personal data is quite important one, then in the system there is the possibility to use different regular expressions to find the information
of your company users or of your company customers. I mean the personal information of them, like a credit card number. Basically, these regular expressions are already written, and when you install the system, you receive a full library of this regular expression together with the preset list of policies that you could use by default. So there wouldn't be the necessity to set up something by yourself. You just choose the regular expression that you want to control. Let's say I want to control a credit card, and the system again will detect them inside of the data, and in case if any, will notify you about this. As an example of how this alert center will work, I have already created the policy that is based on the regular expressions, and I told to our system to notify me in case if any UK phone number would be detected inside of the document. I decided upon the channels where I want to control this data, like emails, printers, devices, etc. And I specify the schedule. So every 2 hours, the system will recheck the new data and will notify me in future in case if some new incidents will appear. But after the first checking, I found out that basically there are already 2 incidents inside of my databases that I need to check. So here they are, the documents with really some UK phone numbers that are already highlighted for me, so we don't need to study all documents by myself. The system just highlight me the information that became a trigger for an alert center. So studying the information that is highlighted, I could decide upon whether this information is important for me or not really. Basically, an alert center is the good instrument to make some investigations in a pretty simple and fast way. But at the same time, when I find an incident here, let's say, I could not know for sure what exactly happened before or after the incident, because there is no policy that could help me to find this out. But actually, for these purposes, we have this another console of analytic console of manual search, because this console, once we found an incident, could help us to make an investigation. That is why inside of our alert center, we have a link that could open the document for us in this analytic console. And once you will open this, this very incident, you could see the full image of what happened. So basically, Alert Center highlighted us an attachment to some conversation, as you can see. So we can study this attachment to make sure that here they are, these UK phone numbers that I actually saw in Analytic Console, and then to decide what to do next. Let's say once making an investigation, you can just in one click to build the correspondence history for some period for 2 users. Let's say I found an email, but I want to know about what these users were talking about during the current month. So building up this correspondence history, I could see all emails from the first one. Hello, Paul. I want to reply positively that we're interested in this information. Till the last one, when the email have already been changed, and our user tell that I will email you in the nearest future to discuss some further steps on how we can collaborate. So basically, as you can see, this is the conversation from the personal account of our worker, Paul the youngest. It's basically Paul Young, our user who work in the company, with some marketing company. And of course, once I read the conversation, I would suspect that probably Paul
stole some company corporate information and gave it to the Ohola marketing company. So I want to continue to make my investigation. Also, I may want to know what exactly happened with this given file after its ending, let's say. I want to make sure that this file wasn't sent by somewhere else, by some another channels, by some another users, etc. That is why inside of the system we have one more quite interesting instrument that is called a content road. This content road builds us a map of all movement of any document that you want to track inside of all intercepted channel for not set period of time. The content road will be made by hash, and we could track all this activity with this document. So if different users copied the file several times, then all these maps will be here divided day by day. But in my case, I can see that this Paul, my company's employee, just sent it to Ohola marketing company, and this is it. So no another kind of activity happened, at least with this exact document, with this exact hash. The only problem with hash and the only problem with this sort of making of investigation is that in case if a user will change a document, or in case if a user will rename the document, then the hash will be changed. So this changed option of the document will not be detected by the system if you just build the content road. But our similar content search that works with the relevancy could detect the document even in case of its changes, because we are looking not for attributes, but for a text. That is why I am just copying the text to the similar content search, continuing my investigation, indicate not set period of time, and decide upon the channels where I want to detect or try to detect the document. So I chose email, messengers, clouds, and devices. Once I will click search, the system will draw me some new picture, you see? So my email that I already saw, and some document that was copied to an external USB. The document, if we will highlight the keywords, is pretty much the same, with the same contact details, with the same UK phone numbers, but more extended one. And when we made this investigation for the first time, it appeared to be that our user Paul had actually a deal with this marketing company, sent them an example of personal data of our company's clients, and then when when the Ohola marketing company told that it's okay, he just copied a full database of clients to the USB and sent it back, or took it back to the company receiving money. Luckily, in our situation, we detected the situation timely thanks to Alert Center, thanks to this console that helped us to make an investigation and make the following feature. We encrypted the USB for Paul. So inside of the system, apart from blocking, there is also an encryption feature on USB. That is why if you suspect that a user can take a file, or if you just want to make sure that no important information will leak out of the company, you may encrypt all the information that will be copied. In such a way, in such a manner of working, we do not block anything. So user can, as usually, work with the USB, copy some files there. He can open even this copied file because an agent could decrypt the information that he encrypted. But at the same time, when the user will take this USB to his home, will take it to his user PC and will try to open the file, it will be encrypted and it wouldn't be even opened. That is why it is the best way, at least in that situation, to limit
controls activity and to make sure that the file wouldn't be stolen out of the company. And in that exact situation and with that exact user, an encryption really helped, and no, or at least a lot of data wasn't stolen from the company. Also, when we are talking about the manual analytics, basically apart from the data that can be sent out of the company, the system can control users' activity on different processes or on different websites. That is why inside of the system, there is also a reporting part that could help you to draw quite an interesting kind of reports to see, let's say, a starting period of time of every user, an ending period of time of every user, to percentage of user productivity, or what exact processes and websites a user can visit during the given period of time that you could set once working with reports. You may even see top of processes and websites that every single user visit during the day. And what is the most important here, that basically our reports are not only like manual ones, so you may not only work with them, studying them every single day by yourself, but these reports also have the possibility of their automatical emailing. That is why if there is the task for the head of every department to check the efficiency of users of their department on the daily or weekly basis, you may just enable an automatical emailing for each department and to send the reports to the recipient in form of password protected archive or in form of the document of some format that you like indicate. Sometimes these reports also could help us in investigations. So there are some table manner reports that you just study or send to the heads, but there are also some dynamic reports that have the possibility of their drilling down. Let's say I am studying the time of processes and sites activity, can detect some multimedia activity. And I may be curious about what is inside of multimedia here. Just clicking the right mouse button, I can drill down the system, the report over and over again. So first I drilled this down by processes. Now I would like to drill this down by users. Finally, when I drilled down the report till the very moment, which seems interesting for me, like this one, let's say I know that Nancy is our graphical designer. It's okay that she uses Photoshop on the daily basis. But Marta is just the secretary, so it's pretty suspicious that she uses this Photoshop in general, especially like by work. That is why I may drill the report down over and over again to days, months, etc. But once I decided that this is it, I don't want to drill down the report at all. This is enough for me. I would have two options of investigation. The first one is to go to search to programs. So basically, these reports will have the possibility of search, of finding the logs in the database about the activity I want to study in details. If I would go to process of program control activity, the system will make me the graphics of Marta's activity with Photoshop day by day. So I can see that Marta used the Photoshop only once, but for pretty big period of time, for 2 hours, even more than 2 hours. I could see the graphic of Marta's activity. And in caption, sometimes we can see the Windows title. So in this case, the document wasn't named anyhow. That is why the field is empty. But if she
would call the document like very secret document and started to work with him as in Photoshop, then the system will show us in caption that Marta in Photoshop worked with very secret document, let's say number one. Also, there is one more module, a monitor controller. A monitor controller could help us to collect evidences. Let's say we found out that 2nd of February was on the working day of Marta, that she shouldn't on that day work with I don't know, with this Photoshop, right? Then what I can do is to search for screenshots of Marta's activity in Photoshop. As you could see, there wasn't something there, or to respecify my criterion and to go to another screenshots that I have. So basically, thanks to this information, we obtained quite a lot of videos, quite a lot of screenshots of Marta's activity, or not Marta's, but some another user's activity in Photoshop. The system in such a way can show us screenshots, can show us videos, and could help us to save as a file those videos or those screenshots that could seem interesting for us, that could seem suspicious, to send it back to the users and know head of the department, or to go through an investigation and to see more. In this case, yeah, it was the suspect of some document correction, like putting a stamp on the document and so on and so forth. These are like the most important features that are inside of the risk monitor. So let's repeat them. It is the blocking feature, global ones, or the content ones. These are automatical notifications regarding some incidents by contents and the possibility to make an investigations in future. These are reporting features and encryption features in case if it will be interesting. Another product that I promised to show is the file auditor. Basically, the file auditor is installed on the same way as we install the risk monitor. So this is the same agent-based system with its own icons that you should or shouldn't install additionally to the risk monitor modules. File auditor in comparison with risk monitor wouldn't work like it is. So when you just install the product, it would not stop to work, because basically file auditor works on the basis of some criterion that it should find inside of the document. So what is the point here? A part of the full scope of document of terabytes of files, the system would just need to detect those files, let's say, that contain some secret information. Here we create the same rules as we created for blocking features, indicating the conditions of this detection. It also can be some keywords. It also can be some attributes, including file name, size, or another attributes in the list. It also can be a similar content search, so the text search, including the relevancy. And it also can be irregular expressions. So you take them from the system, you take them from us, if there is no necessary regular expression in the list, and detect the document that you need. Plus, we have the possibility of integration with Microsoft Information Protection labels. So in case if you used these applications before, we could detect those labels as well. What will happen next? Let's say I put the word secret on the document. Next, I would need to decide upon files. So in what exact categories or types of files I am looking for my keyword, let's say on some Office uh, types of files like doc, docx, etc. And I will decide upon the action. There are actually two options of how you can control the data intercepted. The first one is using the audit.
So the system, without any shadow copy, just will highlight you the file in the folder. So here, this file in the desktop of user one. So just like know about this fact and know about the operation that passed with the file. The second option is the shadow copy. So additionally to the audit of operation, additionally to the audit of file location, you would receive a shadow copy of this, in my case, secret file, having the possibility to study the content. So you decide upon the rule or rules, and then when the system would scan those machines where it would be necessary, you would receive the information like this. So you just highlight those data classifications tags that you want to detect, including my secret one. Then you click search. And once you search for the necessary files, the system will show you any machine, any disk, any folder, any file where this data is collected. The system not only read the information about the file, but also, as you can see, it reads the access rights to every single folder where this file is located. That is why, including in case where this is a file server, you could potentially understand what exact categories of users or what exact users have an access to the file and what exact access types these users have. And finally, when I expand all folders inside of every PC, the system will show me some files with some tags. So let's say my file with the tag secret inside. As you saw, I made a shadow copy of the file. That is why here it is. The document contains the word secret. This information can be studied by me by a native format or by the text with the possibility to highlight a keyword. And this information will be additionally added by an event logs. So in case if I don't know, the rights to the file would be changed, or in case if the tag wouldn't be needed anymore because the conditions of files were changed, in case if the file will be deleted or something like this, all these operations will be logged additionally. This is the list of the operations that will be logged and showed in the event logs. But File Auditor doesn't work by himself. There are also one more attribute of File Auditor that is called File Controller, the module that controls operations with the file. That is why, thanks to File Controller, I could not only detect the file, could not only log some systems operations, but I also could log additionally all operations of the users with file. So this is the history of all operations from the first one till the very end one with the given file of secret. So I can see that first of all, the file was read, then probably some blockings worked. That is why access was denied several times. So I can read all these operations and to make some conclusions. Or if I don't have enough of time to read 200 logs, then I could make some filters. Let's say, show me only deleting operations, if any, or show me only reading operations, if any. So to filter what exact information you would need to see. If we're talking about the analytics, or both this system will be integrated. That is why if you detected the file, in one click you could build the content row to the file or to go to the search and work with the file on the database of the risk monitor. So the system are integrated. And as the systems are operated and managed on the same consoles, you could go into our blocking, find out one blocking feature of the file auditor. Here we work not with the conditions,
but with labels. So once the system detects the file by the content, it puts the label on the file. And then using these labels, let's say my label of secret, you could deny a possibility to send this file in applications. So this option will work for every single application, not only the ones in the lists, it's just the ones that were grouped by us to make the work of the system more comfortable for you. But if it's not enough for you, you may add any application by yourself manually. Let's say let's add Zoom exe additionally to the information that we already had. So here it is, my customs applications list as well. So these are also the blocking features, but they would work not for the websites, not for the printers, but for the application, but as well by the content, by the file, etc. So basically these two products really deeply integrate with each other, work with each other, and when you work with the system, it's probably would be needed to control both data at rest and data in movements. That is why this possibility to set them up all together can be pretty useful and pretty well, comfortable to work with. So I guess that for now, it's everything that I wanted to tell. That is why if you have any questions regarding the system, if you have some cases that I didn't mention, just let me know and we will discuss your questions and your cases. If anyone have any question, you guys can ask, and you can hand your raise so that we can unmute yourself, or you can drop a comment on your chat box. Any question do you have? If you don't have any question, then we will jump to our next session. I think no one have any question. If you have any question, you guys can ask, or you can given that in our chat box. I think no one has the question. So I would like to request our next presenter, MD Riaz Ahmed Bhai, to continue the next session. He is our SOC lead here. Hope you guys will enjoy the session. Thank you. Riaz Bhai, are you there? Yeah, just a minute. Sure. And thanks, Veronica, for your nice presentation, and it was a nice session. Thank you. Thank you. If you have any concern, you guys can ask me. Or if you have any concern, you guys contact to our salesperson. Our contact number and email are given in chat box. হাসিব I ভাই আমার think স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে কিনা একটু জাস্ট অ্যাকনলেজমেন্ট দিবেন। জি জি ওকে জি ভাই দেখতে পাচ্ছি। ওকে থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। সো আই বিলিভ যে অলরেডি আমরা প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানতে পেরেছি, প্রোডাক্টের ওভারঅল যে ফিচার ফাংশনালিটিগুলো আছে। তারপর আমি হাইপোথেটিক্যালি একটু জাস্ট ডিসকাস করব যে প্রত্যেকটা যে কম্পোনেন্ট আছে, দেন আমরা টেকনিক্যাল ডাইমেনশনটা দেখবো আর কি, যে আমাদের এনভায়রনমেন্টে যে প্রোডাক্টটা ডেপ্লয় করা আছে, তো এটা আমরা দেখবো। তো ফার্স্ট অফ অল আমরা যদি দেখি যে প্রোগ্রাম কন্ট্রোলার্স, প্রোগ্রাম হচ্ছে আমার যেই ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কশনগুলো আছে, এই ওয়ার্কশনগুলোতে আমার যে সফটওয়্যার এন্ড অ্যাপ্লিকেশনগুলো আছে, এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো আসলে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো এই পার্টিকুলার মডিউলের মাধ্যমে।
তো আমার ওই ইন্ডিভিজুয়াল ইউজার কোন কোন প্রোগ্রাম বা অ্যাপ্লিকেশন ও সফটওয়্যার ইউজ করতেছে, কতক্ষণ ইউজ করতেছে, সেখানে সে কি কাজ করতেছে, এই জিনিসগুলো কিন্তু প্রোগ্রাম কন্ট্রোলের মাধ্যমে মনিটর করা যাবে, ম্যানেজ করা যাবে। পার্টিকুলারলি আমরা যদি বলি একটা পার্টিকুলার সফটওয়্যার একজন ইউজার ঠিক কতক্ষণ ইউজ করলে সেটাকে আসলে তার প্রোডাক্টিভিটি হিসাবে কাউন্ট করা হবে, সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে কিন্তু সেট করে দিতে পারবো। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে ইউজার অ্যানালিটিক্স এর কথা যদি বলি, আমার ইউজারের যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে, অ্যাক্টিভিটির উপর বেস করে ইউজার প্রোফাইলিং হবে যে আসলে ইউজারটা অর্গানাইজেশনের জন্য কতটুকু রিস্কি, এই জিনিসগুলো। ক্যামেরা কন্ট্রোলারটা হচ্ছে আমাদের যে সকল ওয়ার্কস্টেশন গুলাতে, আমরা যদি ল্যাপটপের কথা বলি, ল্যাপটপ গুলাতে যদি ওয়েবক্যাম থাকে কেবলমাত্র তখনই ক্যামেরা কন্ট্রোলারটা কাজ করবে। ডেস্কটপের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি আমাদের এডিশনাল ওয়েবক্যাম লাগবে যদি ক্যামেরা কন্ট্রোলার মডিউলটা ইউজ করতে চাই। মাইক্রোফোন কন্ট্রোলারের মাধ্যমে হচ্ছে আমাদের যে ডেস্কটপ আর ল্যাপটপ আর আদার যে ওয়ার্কস্টেশন গুলো আছে, এই ওয়ার্কস্টেশন গুলোর ক্ষেত্রে আমাদের তো সোফার প্রত্যেকটা ওয়ার্কস্টেশনে বেসিক্যালি মাইক্রোফোন থাকে বা হেডফোন থাকে। সো এই হেডফোন গুলোতে আমাদের যে মাইক্রোফোন আমরা ইউজ করতেছি, এই মাইক্রোফোন কন্ট্রোলারের মাধ্যমে আমরা চাইলে এই ভয়েস ডাটাগুলোকে ক্যাপচার করতে পারবো। ইভেন ইফ কেউ যখন একটা সেশনে থাকবে বা কোনো ডিসকাস করবে, কোনো মিটিং এ জয়েন করলো, বা নরমালি যদি মাইক্রোফোনটা যদি ইউজ নাও করে, সো ওইটার দিয়ে কিন্তু আমরা কিন্তু ডাটাটা কিন্তু ইন্টারসেপ্ট করতে পারবো অ্যাজ লং এস মাইক্রোফোনটা তার ওয়ার্কস্টেশনের সাথে কানেক্টেড। অ্যান্ড ওই ডাটাগুলো ইন্টারসেপ্ট করে ওইখান থেকে কিন্তু কিওয়ার্ড গুলা পিক করে ওইটাকে সার্চ করে দেন ওইটার দিয়ে ইউজার প্রোফাইলিং করা যাবে। মনিটর কন্ট্রোলারটা হচ্ছে যে আমাদের যে ডেস্কটপ বা ল্যাপটপের যে মনিটরটা আছে বা যে ডিসপ্লেটা আছে, এই ডিসপ্লেতে বেসিক্যালি আমরা কি করতেছি, আমরা এই প্রোগ্রাম যদি আমরা সেট করে দিই লাইক 5 মিনিট পর পর বা 3 মিনিট পর পর একটা করে স্ক্রিনশট নেবে যে ইউজার আসলে কি করতেছে তার স্ক্রিনে। সো এই জিনিসটা কিন্তু বেসিক্যালি মনিটর কন্ট্রোলারের মাধ্যমে পসিবল। এন্ড এটা স্ক্রিন রেকর্ডিং হবে কিনা, ফাইলটা কোথায় সেভ হবে, ওভারঅল সবকিছু মানে মনিটর রিলেটেড যা কিছু আছে সবকিছু কিন্তু মনিটর কন্ট্রোলারের মাধ্যমে হয়। এন্ড এফটিপি কন্ট্রোলারটা হচ্ছে আমাদের ইউজার যে ফাইল যে ট্রান্সফার করে এফটিপি প্রটোকলের মাধ্যমে, যে একটা ইউজার একটা ইউজারকে বেসিক্যালি ফাইল ট্রান্সফার করতেছে। সো এই ওভারঅল জিনিসটা যে ফাইলটা যখন ট্রান্সফার হবে, ফাইলটার একটা কপি থাকবে কিনা, শ্যাডো কপি থাকবে কিনা, কি ফাইল ট্রান্সফার করলো, কাকে ট্রান্সফার করলো, হ্যাঁ এখানে কি কি কিওয়ার্ড ছিল, ওভারঅল সবকিছু কিন্তু এই এফটিপি কন্ট্রোলের মাধ্যমে মেনটেন করা হবে। এন্ড ইন্ডেক্সিং ওয়ার্কস্টেশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার যে ওয়ার্কস্টেশন গুলো আছে এগুলো কি ইন্ডেক্সিং হবে। প্রিন্টার কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি আমরা সেট করে দিতে পারবো কোনো যদি প্রিন্টার কন্ট্রোলের মাধ্যমে যদি আমরা যে প্রিন্টারকে যদি কন্ট্রোল করি বা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কস্টেশন যেগুলো আছে সেগুলোকে যদি কন্ট্রোল করি, তাহলে ওই পার্টিকুলার ওয়ার্কস্টেশন থেকে আমি যদি সেট করে দিই যে কোনো একটা ডকুমেন্টে যদি কনফিডেন্সিয়াল কোনো কিওয়ার্ড থাকে, এই 10টা কিওয়ার্ড যদি থাকে, তাহলে ওই ডকুমেন্টটা প্রিন্ট হবে না। সো অটোমেটিক্যালি কি করবে, ওই ডকুমেন্টটাকে প্রথমে প্রিন্টারে পাঠানোর আগে সে আসলে চেক করবে ওই ডকুমেন্টে ওই কিওয়ার্ডটা আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে অটোমেটিক্যালি প্রিন্টিং ব্লক করে দিবে। এন্ড আমার এই স্পেসিফিক অ্যানালিটিক ড্যাশবোর্ডে আমাকে অ্যালার্ট দিবে যে অ্যাকচুয়ালি সে একটা কনফিডেন্সিয়াল ডাটা প্রিন্ট করার চেষ্টা করতেছে, সে একটা মেলিসিয়াস এমপ্লয়ি বা সে অর্গানাইজেশনে বেসিক্যালি ইনসাইডার রিস্ক হিসাবে কাজ করতেছে। অ্যান্ড ডিভাইস কন্ট্রোলের কথা যদি আমরা বলি, তাহলে হচ্ছে আমার যেই পেন ড্রাইভ গুলো আছে বা আমাদের যে রিমুভেবল মিডিয়া ডিভাইস গুলো আছে, এই রিমুভেবল মিডিয়া ডিভাইস গুলা বেসিক্যালি ইউজ করতে পারবে কিনা, অ্যান্ড এইটার ফাংশনালিটি গুলা কি কি হবে, এখানে পলিসি গুলা কি হবে, সবকিছু কিন্তু ডিভাইস কন্ট্রোলের মাধ্যমে হবে। যদি এইচটিপিএস কন্ট্রোলারের কথা বলি, তাহলে এটা হচ্ছে আমার যে ওয়েব ট্রাফিক গুলো আছে, এইচটিটিপি এন্ড এইচটিপিএস এই দুইটা ট্রাফিককে বেসিক্যালি ইন্টারসেপ্ট করে। এটা গেট মেথড, পোস্ট মেথড, ওভারঅল কি কি ডাটা আমি ট্রান্সমিট করতেছি, ইউজার কি পাসওয়ার্ড ইনপুট দিল, কি টেক্সট টাইপ করলো, কোন কোন ওয়েবসাইট ভিজিট করলো, ইচ এন্ড এভরি সিঙ্গেল থিং কিন্তু সে কিন্তু ইন্টারসেপ্ট করতে পারবে। অ্যান্ড আমরা যদি ইনস্ট্যান্ট মেসেঞ্জিং কন্ট্রোলার কথা বলি, এখানে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ, স্কাইপ থেকে শুরু করে আর বিভিন্ন যেই সোশ্যাল মিডিয়া গুলো আছে বা ইনস্ট্যান্ট মেসেঞ্জিং সফটওয়্যার গুলো আছে, সেগুলো কিন্তু আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো এই আইএম কন্ট্রোলের মাধ্যমে। ক্লাউড কন্ট্রোলারের ক্ষেত্রে ও সেম, বেসিক্যালি আমাদের যে বিভিন্ন ক্লাউড সার্ভিস গুলো আছে সেটা কিন্তু আমরা ক্লাউড কন্ট্রোলার দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবো। মেল কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের মেল সার্ভারটাকে কনফিগার করে নিতে হবে, দেন বা হচ্ছে আমাদের যে ইন্ডিভিজুয়াল অপশন গুলো থেকে বেসিক্যালি আমরা মেইন কন্ট্রোলার ইউজ করবো, তখন ওই ওয়ার্কস্টেশন থেকে বেসিক্যালি মেল রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো পারফর্ম করা হবে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা কনফিগার করতে হবে। স্কাইপ কন্ট্রোলার হচ্ছে বেসিক্যালি যে স্কাইপ ফর বিজনেস বা স্কাইপ ফর ডেস্কটপ যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো ইউজ করি সেটা কন্ট্রোল করার জন্য কিন্তু আমাদের স্কাইপ কন্ট্রোলারটা ইউজ করা হয়। সোফার এই পার্টিকুলার যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে, যে সার্চ ইনফর্ম রিস্ক মনিটর যে প্রোডাক্ট আছে, এই প্রোডাক্টে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন মডিউল। এই মডিউল রিলেটেড কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আস্ক করতে পারেন। অ্যান্ড এরপর হচ্ছে আমরা টেকনিক্যাল ডেমনস্ট্রেশনে যাব, যেটা বেসিক্যালি আমাদের সক সেন্টারে ডেপ্লয় করা হয়েছে। আমাদের
এমপ্লয়িজদেরকে বেসিক্যালি মনিটরিং করার জন্য বা ম্যানেজ করার জন্য যে প্রোডাকশন ইনস্ট্যান্সটা বেসিক্যালি ইউজ করা হচ্ছে। সোফার এখানে যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে চ্যাট বক্সে টেক্সট ড্রপ করতে পারেন অর এলস হ্যান্ড রেজ করতে পারেন, সো দ্যাট আমাদের যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে তারা আপনাদেরকে হয়তো আনমিউট করবে কোশ্চেন করার জন্য। সো আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন, অথবা চ্যাট বক্সও দিতে পারেন। হ্যান্ড রেজ করলে আমরা আনমিউট করার প্রিভিলেজটা দিয়ে দিব। কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে? থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন। রিয়াজ ভাই, আই থিঙ্ক কারো কোনো কোশ্চেন নাই, আমরা হয়তো নেক্সট সেশনটা Okay. কন্টিনিউ করতে পারি। ওকে Sure. ভাই। Okay, so I believe যে আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? জি জি, দেখতে পাচ্ছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো স্যার, আমরা জানি যে সার্চ ইনফর্মের কতগুলো কম্পোনেন্ট আছে। যখন সার্ভারে বেসিক্যালি আমরা ডেপ্লয় করব, এখানে আমাদের কতগুলা কম্পোনেন্ট থাকবে, যে কম্পোনেন্টগুলোর মাধ্যমে আমরা বেসিক্যালি টোটাল ডেপ্লয়মেন্টটা বা ইনস্ট্যান্সটা আমরা ম্যানেজ করব। সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের মেইন যে কনসোলটা, যেখান থেকে বেসিক্যালি কনফিগারেশন সবকিছু করা হবে, সেটা হচ্ছে আমাদের ইনপয়েন্ট কন্ট্রোলার। দেন আমাদের আর থাকবে হচ্ছে ডাটা সেন্টার থাকবে, যে ডাটা সেন্টার থেকে বেসিক্যালি আমার এই ওভারঅল লাইসেন্স অ্যাপ্লাই করা, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে কোন ইউজারকে কি লাইসেন্স দিব, এজেন্ট কম্পোনেন্টগুলোকে ম্যানেজ করব, অ্যাক্টিভেটরি কানেকশন, ইমেল অথেন্টিকেশন, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে আমার যে ডাটাবেসের ব্যাকআপ, মাইগ্রেশন, ওভারঅল সব কিছু লাইসেন্স অ্যাসাইনমেন্ট, এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার করা হবে ডাটা সেন্টার থেকে। সো ডাটা সেন্টারে বেসিক্যালি হচ্ছে মেইন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজটা হবে। অ্যান্ড আমার যদি এজেন্ট বা ইন পয়েন্ট রিলেটেড যত কনফিগারেশন আছে, স্পেশালি আমার ইন পয়েন্টগুলোকে যে আমি কন্ট্রোল করব, ডাটাগুলোকে যে ইন্টারসেপ্ট করব, এই ওভারঅল অ্যাক্টিভিটিসগুলো কিন্তু আমার পারফর্ম করা হবে ইন পয়েন্ট কন্ট্রোলার যেই মডিউলটা আছে সেখান থেকে। সো এখানে আমি আসতেছি, অ্যান্ড বিফোর দ্যাট আমার আদার যে মডিউলগুলো আছে সেটা সম্পর্কে একটু আমি ইন ডিটেলসে বলি। সেটা হচ্ছে আমার এখানে হচ্ছে সার্চ সার্ভার আছে। এই সার্চ সার্ভারটার কাজ হচ্ছে আমার ওভারঅল যে ইন্ডেক্সগুলো আছে, আমি যে ডাটাগুলো যে কালেক্ট করতেছি, হ্যাঁ, আমার ওভারঅল সবগুলা ডাটা কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে কিন্তু পেয়ে যাব, যে আমার আসলে কি কি ধরনের ডাটা আমার এখানে আসতেছে, আমার কি কি ইন্ডেক্স ক্রিয়েট হয়েছে, যে আমরা যে ক্লাউড ডাটা ক্যাপচার করতেছি, ডিভাইস ডাটা, ফাইল অডিটর ডাটা, এফটিপি ডাটা, এইচটিটিপি ডাটা, কোনটা কতটুকু ডাটা ইন্ডেক্স হয়েছে, ওভারঅল এই জিনিসগুলো কিন্তু এইখানে কিন্তু চলে আসবে যে সার্চ সার্ভারে। সো আমার ওভারঅল ডাটা বা ইন্ডেক্স, যে ডাটাগুলো আমি বেসিক্যালি ইন্ডেক্স করতেছি বা স্টোর করছি, সেই জিনিসগুলো কিন্তু এইখান থেকে কিন্তু আমরা ম্যানেজ করতে পারবো। এন্ড আমরা যদি অ্যালার্ট সেন্টারের কথা বলি, তাহলে হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যালার্ট সেন্টার হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ল্ড অ্যালার্টগুলো ম্যানেজ করার জন্য ইউজ করা হয়। সো যে অ্যালার্টগুলো বেসিক্যালি আমরা এসএমও বেসিক্যালি ফরওয়ার্ড করতে পারবো। ওকে, সো এন্ড আমরা যদি অ্যানালিটিক্স কনসোলের কথা বলি, অ্যানালিটিক্স কনসোলটা বেসিক্যালি আমাদের ইউজ করা হয় ওভারঅল সার্চিং এর জন্য, ভিজিবিলিটির জন্য বা রিপোর্টিং এর জন্য। সো আমরা এই জিনিসটা দেখবো, এন্ড বিফোর দ্যাট আমরা হচ্ছে দেখবো ইন পয়েন্ট কন্ট্রোলারটা বা আমার এইখানে যে ওভারঅল যে কনফিগারেশনটা আছে সেটা বেসিক্যালি কিভাবে কাজ করে। তো আমরা যদি একদম প্রথমে যদি বলি, আমরা সার্চিং ফ্রম ইন পয়েন্ট কন্ট্রোলার যে কনসোলটা আছে, এটা হচ্ছে আমার ইন পয়েন্ট ডিভাইসের ম্যানেজমেন্ট কনসোল। এখান থেকে আমরা যদি দেখি যে আমার বিভিন্ন ধরনের কনফিগারেশন প্যারামিটার আছে, এখানে নেটওয়ার্ক, ডিবি এন্ড প্রোটোকল, অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি, ফিল্টারিং, এক্সক্লুশন, বিভিন্ন জিনিস। তো আমরা নেটওয়ার্ক সেকশনে যদি দেখি, আমার গ্রুপ এন্ড এখানে ফিল্টারিং অপশন আছে, গ্রুপ এন্ড কম্পিউটার্স, তারপর হচ্ছে কম্পিউটার ল্যাপটপ, অনলি ল্যাপটপ, হ্যাঁ। সো আমরা এখানে বেসিক্যালি 10 ডিভাইসেসকে বেসিক্যালি এখানে অনবোর্ড করেছি। সো এই ডিভাইসের এজেন্টগুলো যদি আমরা দেখি, এটা কানেক্টেড, অ্যান্ড হচ্ছে কোন কোন সার্ভিসগুলো বেসিক্যালি এখানে এনাবল করা আছে, এটা কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পারতেছি। অ্যান্ড আমরা যদি লেজেন্ডটা যদি এনাবল করি, তাহলে আমরা এটার ফুল ডিটেলসটা বেসিক্যালি পেয়ে যাব। সো এখানে আমাদের টপ লেভেলে যে কনফিগারেশনগুলো আছে, এটা হচ্ছে গ্লোবাল কনফিগারেশন। এজ ফর এক্সাম্পল, আমার ডিভাইসকে যখন কনফিগার করব, সো এইখানে যে ডিভাইস কন্ট্রোলারের যে কনফিগারেশনটা আমি চেঞ্জ করব, এজ ফর এক্সাম্পল আমার এই পার্টিকুলার পোর্টটা, ইউএসবি পোর্টটাতে আমি অ্যাক্সেস দিব বা অ্যাক্সেস দিব না, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে আমি ডাটা কি ইনক্রিপশন হবে কিনা, যে ডাটা ইনক্রিপশন যদি হয় তাহলে ডাটা ইনক্রিপশন কি কি হবে, হ্যাঁ, ইনক্রিপশন মেথড কি হবে, ইউএসবি থেকে কি শ্যাডো কপি হবে কিনা, কেউ কোনো ফাইল ট্রান্সফার যদি করে ইউএসবি থেকে, সেটাকে কপি করে এখানে আরেকটা থাকবে কিনা, ওইটার সাইজ লিমিটেশন কতটুকু হবে, হ্যাঁ, ইউএসবি রাইট ব্লক হবে কিনা, ক্লিপবোর্ড থেকে ডাটা ক্যাপচার করবে কিনা, এই যে
কনফিগারেশনটা টোটাল এখানে যা কিছু চেঞ্জ করতেছি, কি কি অ্যালাউ করব না, আমাদের রিমুভেবল মিডিয়া ডিভাইস, হ্যাঁ, বা ইউএসবি ডিভাইসের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি সিডি ডিভিডি রোম, প্রিন্টার, মিডিয়া, ক্যামেরা, স্ক্যানার, কিবোর্ড, আইএসকেজি সার্ভার, ফায়ারওয়্যার, পিডিএ, স্মার্ট কার্ড, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে আমার বিভিন্ন অ্যাক্সেস কন্ট্রোলার। সো ওভারঅল এই যতগুলো ডিভাইসেস আছে এই ডিভাইসগুলোকে বেসিক্যালি আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব, কি চেঞ্জ করব না করব, এটা কিন্তু আমরা এখান থেকে করবো। যে আমরা দেখছি এখানে ফুল অ্যাক্সেস দিচ্ছি, হ্যাঁ, অ্যাক্সেসটাই ফুল, অ্যান্ড অডিট কি ফুল দিব কিনা, না অডিট অফ থাকবে। ফর এক্সাম্পল আমরা ইউএসবির কথা যদি বলি, হ্যাঁ, ইউএসবির ক্ষেত্রে আমরা কি এটাকে ফুল অ্যাক্সেস দিব কিনা, না এটা কোনো অ্যাক্সেস দিব না। সো এই জিনিসগুলো এখানে যা চেঞ্জ করব এই চেঞ্জেসটা হবে গ্লোবাল চেঞ্জেস। সো এই গ্লোবাল চেঞ্জ মিনস হচ্ছে আমার যতগুলা ডিভাইসেস এখানে অনবোর্ড হবে বা যেই ডিভাইসগুলোকে বেসিক্যালি আমি কন্ট্রোল করব সবগুলা ডিভাইসের ক্ষেত্রেই বাই ডিফল্ট এই রুলসটা বা পলিসিটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে। সেম এজ আমি যদি এখানে এইচটিটিপি কন্ট্রোলারের কথা বলি, যে আমার ওয়েব ট্রাফিকগুলো যে ইন্টারসেপ্ট করবে, আমরা এখানে মার্ক করেছি ইন্টারসেপ্ট এইচটিটিপি পোস্ট। সো এইচটিটিপি ওভার দ্য ওয়েব যে আমাদের পোস্ট ডাটা যেগুলো আছে সেইটা বেসিক্যালি ক্যাপচার করবে, হ্যাঁ। তো এটার ক্ষেত্রে বেসিক্যালি আমার কর্পোরেট লেনের যে ডাটাগুলো আছে ওটা ইন্টারসেপশনটা আমি চাইলে এক্সক্লুড করে দিতে পারি, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে আমার এই লগ ইন পাসওয়ার্ড যদি আমরা এনাবল করি তাহলে কি হবে, ব্রাউজার থেকে আমার যেই লগ ইন অ্যান্ড পাসওয়ার্ড যেটা আছে, ইউজার নেম পাসওয়ার্ড, সেটা কিন্তু ইন্টারসেপ্ট করবে, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে অ্যাটেম্প টু গেস মাস্টার পাসওয়ার্ড যদি এটা দেই তাহলে সেই পাসওয়ার্ডটা গেস করে বেসিক্যালি সে এখানে কিছু ফিল্টারেশনে কাজ করবে। দেন আমরা যদি কনসিডার এইচটিটিপি রিকোয়েস্ট ফিল্টারিং এর কথা বলি তাহলে এইচটিটিপি রিকোয়েস্ট ফিল্টারিং যে ডাটাগুলো আছে এইটাকেও বেসিক্যালি সে কিন্তু ইন্টারসেপ্ট করবে। সো আমরা বেসিক্যালি পাসওয়ার্ড ইন্টারসেপ্ট করবো না, আমরা প্রোফাইলিং এর জন্য জাস্ট ইউজার ডাটাগুলো ইন্টারসেপ্ট করবো, লাইক একটা পার্টিকুলার ইউজার কোন কোন ওয়েবসাইট ভিজিট করলো, দেন সে কি কি অ্যাক্টিভিটিস পারফর্ম করছে, এই জিনিসগুলো। বাট আমরা যদি চাই আমরা কিন্তু পাসওয়ার্ড কিন্তু ইন্টারসেপ্ট করতে পারবো, মানে অর্গানাইজেশন যদি চায় অর্গানাইজেশন কিন্তু অর্গানাইজেশনের ইন্ডিভিজুয়ালের পাসওয়ার্ড কিন্তু ইন্টারসেপ্ট করতে পারবো, সে ওইখানে গিয়ে এক্স্যাক্টলি কি পাসওয়ার্ড দিচ্ছে। দেন হচ্ছে নোটিফিকেশনের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি এইখানে কিন্তু নোটিফিকেশন কিন্তু কনফিগার করা যাবে, বাট এগুলো হচ্ছে গ্লোবাল কনফিগারেশন। ওকে, সো গ্লোবাল কনফিগারেশন মিনস হচ্ছে এইখানে যা চেঞ্জ করা হবে, এখানে এই যে আমার ডিভাইস কন্ট্রোলার, এইচটিটিপি কন্ট্রোলার, ওয়েব কন্ট্রোলার, কি লগর, হ্যাঁ, ইচ অ্যান্ড এভরি সিঙ্গল কি স্ট্রোক যে ক্যাপচার করবে, আমরা যে মনিটর কন্ট্রোলার কথা বলি, এই যে আমার যে ফটো যে ক্যাপচার করবে এটা কি ফটো আকারে সেভ হবে কিনা বা পিএনজি আকারে হবে, হ্যাঁ, কতক্ষণ পর এটা স্ক্রিনশটটা নেবে, কোনো কিওয়ার্ড থাকবে কিনা, তারপর হচ্ছে এর কি সব ডিভাইসের ক্ষেত্রে হবে কিনা, লাইভ ভিউ থাকবে কিনা, হ্যাঁ, ওভারঅল এই যে যা চেঞ্জেসগুলো আছে এগুলো হচ্ছে সব গ্লোবাল কনফিগারেশন। সেম এজ মাইক্রোফোন, এখানে যতগুলো জিনিস মানে কম্পোনেন্ট আছে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট বা কন্ট্রোলারের জন্য এই উপরের সেকশনে যে কনফিগারেশনটা আছে এটা হচ্ছে গ্লোবাল কনফিগারেশন। বাট আমি যদি চাই পার্টিকুলারলি একটা ডিভাইসের ক্ষেত্রে আমি আসলে ইন্ডিভিজুয়াল কনফিগারেশন করব, লাইক আমি যদি চাই এই পার্টিকুলার ডিভাইস, হ্যাঁ, এই ডিভাইসটার ক্ষেত্রে আমি চাচ্ছি না অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি এইচটিটিপি মডিউলটাকে সেপারেটলি কনফিগার করব। সেপারেটলি কনফিগার করে আমি হয়তো রিড লগ ইন পাসওয়ার্ড দিলাম, অ্যাটেম মাস্টার পাসওয়ার্ড দিলাম, এন্ড কনসিডার এইচটিটিপি ফিল্টারিং। সো এইটা যখন আমি দিব, দেওয়ার পরে এই পার্টিকুলার ডিভাইসটার জন্য কিন্তু সে ব্রাউজার থেকে পাসওয়ার্ডটাকে ইন্টারসেপ্ট করবে, বাট বাকি একটা ডিভাইসের ক্ষেত্রেও কিন্তু সে কিন্তু পাসওয়ার্ড কিন্তু ক্যাপচার করবে না। যখন আমি ওকে দিব এটা কিন্তু অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে না। এখানে যে একটা অপশন আছে যে রেস্টোর গ্লোবাল সেটিং, এই অপশনটা যখন আমরা এনাবল করব তখন কি হবে, আমার গ্লোবাল সেটিং এ মানে আমার এই যে উপরে যে গ্লোবাল সেটিং আছে ওইখানে যা আছে সেটাই কিন্তু এই ডিভাইসে অ্যাপ্লিকেবল হয়ে যাবে। সো আমি যদি এখানে দেই অটোমেটিক্যালি কিন্তু এটা কিন্তু অফ হয়ে যাবে। সো এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার যদি এজেন্টের কথা বলি, আমরা এখান থেকে বেসিক্যালি ডিরেক্ট ক্লিক করে এনাবল ডিসেবল করতে পারবো, হ্যাঁ, যে আমরা জাস্ট এখানে ক্লিক করলে এনাবল ডিসেবল হয়ে যাবে, দেন অ্যাপ্লাই ক্লিক করলে বেসিক্যালি অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে। এজেন্টের ডাটা ফ্লো যদি দেখি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাবো যে কোন পার্টিকুলার এজেন্ট আসলে কতটুকু স্টোরেজ ইউজ হচ্ছে, হ্যাঁ, সোফার কতটুকু ডাটা ইউজ হচ্ছে, অ্যান্ড কোন কম্পোনেন্টের জন্য এক্স্যাক্টলি কতটুকু ডাটা ইউজ হচ্ছে, এটা কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখতে পাবো। স্ট্যাটিস্টিক্সে যদি আমরা যদি এমবির পরিবর্তে যদি জিবিতে দেখি তাহলে এইভাবে দেখতে পারবো এখানে। তারপর হচ্ছে গ্রুপ বাই ডে পরিবর্তে যদি আমরা উইক দেই, হ্যাঁ, তাহলে এইভাবে আসবে। ওকে, সো এইখান থেকে বেসিক্যালি ফিল্টারিং বা ডাটা এজেন্টের ডাটা ফ্লোটা আমরা দেখতে পারবো। সো এইটা হচ্ছে এজেন্ট রিলেটেড যে কনফিগারেশনটা আছে। দেন আমরা যদি এখন অ্যানালিটিক্স কনসোলটা দেখি, আমরা অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ওয়েব ডাটা দেখব, আমরা কোনো ফিল্টার করব না, জাস্ট শুধুমাত্র ওয়েব ডাটাটাই দেখব। ওকে, সো শুধুমাত্র ওয়েব ডাটা যখন দেখতেছি এখানে আমার হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডাটা আমার আসতেছে। এখন আমি ইউজারটাকে বেসিক্যালি সেট করে দিব।
Riaz, we cannot hear you. Riaz? Yeah. Am I audible? Now you're back. Yeah, now you're back. Yeah, okay, thank you. So এখন আমরা যদি এখানে দেখি যে আমরা ফিল্টার করেছি একটা পার্টিকুলার ইউজার দিয়ে, নাম হচ্ছে ফয়সাল। সো এই পার্টিকুলার ইউজার ওভার দ্য ওয়েব কি কি অ্যাক্টিভিটিস পারফর্ম করছে এটা কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে কিন্তু দেখতে পারতেছি। এন্ড এইখানে আমরা যদি দেখি যে সে আসলে এক্স্যাক্টলি কোন সাইটগুলো ভিজিট করেছে বা কোন টেক্সটটা বেসিক্যালি মানে সে ইউজ করেছে সেটা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পারবো। এন্ড এই যে কোন ডোমেইনগুলো বেসিক্যালি সে ইউজ করছে, যে সে গুগল এর বিভিন্ন সার্ভিস ইউজ করছে। এন্ড অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি যে সে স্ল্যাক ইউজ করেছে, অর্গানাইজেশনের যে স্ল্যাক ইয়ে আছে সেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো। এন্ড পার্টিকুলারলি আমরা যদি প্রোটোকল দিয়ে যদি ইয়ে করি, ফিল্টার করি যে সে পোস্ট মেথডে কোন কোন সাইটগুলো বেসিক্যালি ভিজিট করেছে। তারপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে যদি দেখি যে পাসওয়ার্ড এন্ট্রি, যেহেতু আমরা পাসওয়ার্ড ইন্টারসেপ্ট করি নেই, সো বেসিক্যালি এখানে পাসওয়ার্ড এন্ট্রিগুলো আসবে না। বাট আমরা প্রোগ্রাম দিয়ে যদি বেসিক্যালি ফিল্টার করি, ফর এক্সাম্পল আমরা এখন দেখবো তার মনিটর কন্ট্রোলারটা দিয়ে একটা পার্টিকুলার ইউজার, যে এই পার্টিকুলার ইউজারের ডেস্কটপে এখানে যদি আমরা দেখি যে সে এক্স্যাক্টলি তার ল্যাপটপে বা ডেস্কটপে কি কি অ্যাক্টিভিটি পারফর্ম করছে, এটা কিন্তু ক্যাপচার হয়েছে অটোমেটিক্যালি। যে পাওয়ার পয়েন্ট হচ্ছে বেসিক্যালি তার অ্যাপ্লিকেশন বা টিম হচ্ছে তার অ্যাপ্লিকেশন। এখানে যদি আমরা যদি দেখি যে সে টিমে কোন জিনিসটা বেসিক্যালি ওপেন করছে, সেটা কিন্তু এখান থেকে কিন্তু ক্যাপচার করা কিন্তু পসিবল। সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা মনিটর থেকে বেসিক্যালি যে ডাটাগুলোকে ইন্টারসেপ্ট করা হয়েছে, এখানে হিউজ পরিমাণ ডাটা আছে। এই জিনিসগুলোকে আমরা কিন্তু ফিল্টার করতে পারবো বিভিন্ন সিস্টেমের মাধ্যমে, লাইক আমার বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে, আইপি দিয়ে, ডোমেইন দিয়ে। হ্যাঁ, এখানে বিভিন্ন রকমের অপশনস আছে, এইগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা ফিল্টার করে ডাটাগুলোকে কিন্তু দেখতে পারবো এক্স্যাক্টলি যে সে কি কি অ্যাক্টিভিটিসগুলো পারফর্ম করছে। এন্ড সেম এজ আমরা যদি ইউআরএল এর কথা যদি বলি, সে আসলে কোন ওয়েবসাইট ভিজিট করেছে, এই জিনিসগুলো কিন্তু এখানে কিন্তু অটোমেটিকলি কিন্তু চলে আসবে। যেহেতু আমরা ডিভাইস কন্ট্রোলারটা এখানে ইয়ে করি নেই, ইনফোর্স করি নেই, সো অটোমেটিক্যালি ওই জিনিসটা আসবে না। বাট ইউজার অ্যাক্টিভিটি যদি আমরা দেখি, এই পার্টিকুলার ইউজার কি কি অ্যাক্টিভিটি পারফর্ম করছে, কতক্ষণ সে পারফর্ম করছে, যে যেমন আমরা যদি ইউজার অ্যাক্টিভিটির কথা বলি, এই পার্টিকুলার এমপ্লয়ি আজকে অ্যারাউন্ড 6 আওয়ার্স আর 5.5 আওয়ার্স বেসিক্যালি সে কাজ করছে। কয়টা থেকে? 9টা থেকে বেসিক্যালি এখন পর্যন্ত সে কাজ করতেছে। এই ক্ষেত্রে সে সব থেকে কোন ডিউরেশনটা যদি আমরা দেখি, সে কোন কোন অ্যাপ্লিকেশনে কতটুকু সময় স্পেন্ড করছে, এটার সামারি কিন্তু এখানেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে। সে টিম, পাওয়ার পয়েন্ট এন্ড বিভিন্ন জিনিস ইউজ করছে। এন্ড এটা যদি আমরা কোনো পার্টিকুলার নেম দিয়ে যদি শর্টলিস্ট না করি, তাহলে ওভারঅল আমি দেখতে পারবো যে এখানে বিভিন্ন যেই এমপ্লয়িজ আছে তারা এক্স্যাক্টলি কোন কোন অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করছে, টোটাল তাদের ডিউরেশন কতটুকু। এটা হচ্ছে হাইপোথেটিক্যাল সামারি। বাট এখন যদি আমরা বলি রিপোর্টিং এর কথা, হ্যাঁ, রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে তো এক্স্যাক্টলি আমার এটা দিয়ে তো আমার রিপোর্টিং হবে না। এটা হচ্ছে আমার হাইপোথেটিক্যাল ডাটা, আমি সার্চিং এর জন্য আমি এই জিনিসগুলো ইউজ করতেছি। বাট আমি যখন রিপোর্ট জেনারেট করব, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমরা ইউজার এফিসিয়েন্সি রিপোর্টের কথা যদি বলি বা ওয়ার্ক টাইম লগের কথা যদি বলি, আমরা এখান থেকে ডেট ফিল্টার করে দিতে পারবো যে ফর এক্সাম্পল আমি 27 তারিখ থেকে 29 তারিখ দেখতে চাচ্ছি। দেন হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র ওয়ার্কিং আওয়ারটাকে যদি ইনক্লুড করি, ওয়ার্কিং আওয়ার আমার এখানে কনফিগারেশনে সেট করে দেওয়া আছে যে আমার ওয়ার্কিং আওয়ার এক্স্যাক্টলি কয়টা থেকে কয়টা, যেটাকে বেসিক্যালি কনসিডার করে এক্স্যাক্টলি টোটাল এটা কাজ করবে, যে এখান থেকে যে ওয়ার্ক ক্যালেন্ডার সেটিং। ওকে, সো ওয়ার্কিং আওয়ার বেসিক্যালি কয়টা থেকে কয়টা, এটা বেসিক্যালি এখান থেকে সেট করা আছে। তো আমি যদি ইনক্লুড অনলি ওয়ার্ক আওয়ার দিই, তাহলে ওয়ার্ক আওয়ারের বাইরে যে কাজটা করছে সেটা কিন্তু কনসিডার হবে না। বাট আমি যদি ওয়ার্ক আওয়ার সহকারে যদি অনলি ওয়ার্ক আওয়ারটাকে কনসিডার করি, তাহলে দেখবো যে এক্স্যাক্টলি এই পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়াল সে আসলে কত ঘন্টা করে কাজ করেছে অ্যান্ড কি কি কাজ করেছে, সেটা কিন্তু তার ওয়ার্ক টাইম লগে কিন্তু চলে আসবে। অ্যান্ড এই জিনিস প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালকে কিন্তু আবার কিন্তু এখান থেকে কিন্তু ড্রিল ডাউন করা যাবে। অ্যান্ড আমরা যদি এইখান থেকে যদি দেখি যে আমার পার্টিকুলার যেই ইন্ডিভিজুয়াল আছে, তাদের যদি এফিসিয়েন্সি দেখি, ইউজার এফিসিয়েন্সি যদি দেখি, এই রিপোর্টটা কিন্তু খুবই ইন্টারেক্টিভ। আমরা যে টপ 10 যে ইউজার আছে সেটাকে আমরা দেখব, প্লাস হচ্ছে এখানে টপ 10 প্রসেস বা সাইট, এইগুলো দিয়ে আমরা ফিল্টার করতেছি। সো এখানে যদি আমরা দেখি, এখানে আমার ওভারঅল যে ইউজার গুলো আছে, এই ইউজার আসলে তারা আদার্স প্রোগ্রামে দেখতেছি যে 63.97% বেসিক্যালি তাদের ওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটি। অ্যান্ড টপ 10 প্রসেসের কথা যদি বলি, তারা পাওয়ার পয়েন্ট সব থেকে বেশি ইউজ করতেছে। অ্যান্ড ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি,
তারা ইউটিউব, লিঙ্কডইন বা হচ্ছে গুগল ডক্স এই ধরনের সাইটগুলো বেসিক্যালি ইউজ করতেছে সব থেকে বেশি। অ্যান্ড পার্টিকুলারলি যদি আমি এখন একটা ইউজারকে ফিল্টার করতে চাই, তাহলে ওই পার্টিকুলার ইউজারটাকে যখন আমরা মার্ক করবো তখন কিন্তু দেখতে পারবো ওই ইউজারটা এক্স্যাক্টলি কোন কোন সাইট ভিজিট করেছে, যেমন সে জুম ইউজ করেছে, কোন কোন অ্যাপ্লিকেশন কতক্ষণ সময় ইউজ করছে, সবকিছু কিন্তু এখানে চলে আসবে ওই পার্টিকুলার ইউজারের এফিসিয়েন্সি রিপোর্ট। সেম এজ ইউজার অ্যাক্টিভিটি যদি বলি, যে ইউজার এক্স্যাক্টলি যে কি কি কোন কোন সেক্টরে বা কোন কোন প্রোগ্রামে বেসিক্যালি কতটুকু টাইম স্পেন্ড করছে, এই জিনিসগুলো কিন্তু এখানে কিন্তু চলে আসবে। অ্যান্ড অর্গানাইজেশন যদি চায় যে কোনো একটা এমপ্লয়ি এক্স্যাক্টলি কতক্ষণ কাজ করেছে, তার ইউজার প্রোডাক্টিভিটি কতটুকু ছিল, ওভারঅল সবকিছু কিন্তু এখান থেকে কিন্তু ড্রিল ডাউন করা যাবে। সো আমরা যদি একটা ইউজার যদি দেখি, এই পার্টিকুলার ইউজারটাকে যদি আমরা প্রোডাক্টিভিটি বাই ডে দেখি, তখন হচ্ছে এখানে আমরা দেখতেছি, আমরা যদি প্রোডাক্ট গো টু প্রসেস বাই সাইট দেখি, বা যে এফিসিয়েন্সি উইথ প্রোডাক্টিভ আনপ্রোডাক্টিভ এই জায়গাগুলো যদি আমরা দেখি, তখন কিন্তু এখানে কিন্তু চলে আসবে। আমাদের প্রোডাক্টিভ বলতে যে জিনিসগুলোকে বেসিক্যালি কাউন্ট করা হয়, আমরা কিন্তু এখানে দেখবো যে যেমন ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট, এক্সেল এই জিনিসগুলোকে বেসিক্যালি প্রোডাক্টিভ হিসাবে কাউন্ট করা হয়। বাট এই জিনিসগুলোকে আমরা বেসিক্যালি গ্রুপিং করে দিতে পারবো, যে আমার অর্গানাইজেশনে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল একটা অর্গানাইজেশন যারা কাজই করে হয়তো সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং বা ডিজিটাল মার্কেটিং এগুলো নিয়ে, সো ইন দ্যাট কেস তাদের জন্য কিন্তু লিঙ্কডইন, ফেসবুক বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াগুলো কিন্তু অবশ্যই প্রোডাক্টিভ। বাট একটা অর্গানাইজেশন যদি আইটি সিকিউরিটি কোম্পানির কথা বলি, যারা জাস্ট সার্ভিস ডেলিভারি করে বা টেকনিক্যাল পিপল যারা আছে, তারা যখন ফেসবুক ইউজ করবে বা লিঙ্কডইন ইউজ করবে, অ্যান্ড এটা ডিউরেশন যখন হাফ অ্যান আওয়ারের বেশি হবে বা একটা নির্দিষ্ট সময় বেশি হবে, তখন কিন্তু এটা কিন্তু আনপ্রোডাক্টিভ হিসাবে কিন্তু কাউন্ট করা হবে। সো এগুলার গ্রুপিং কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু কনফিগারেশনে বলা আছে যে কোন কোন জিনিসগুলো বেসিক্যালি আমরা প্রোডাক্টিভিটি হিসাবে কাউন্ট করব, আনপ্রোডাক্টিভিটি হিসাবে কাউন্ট করব, এই সব জিনিসগুলো কিন্তু আমরা সেটিং থেকে কিন্তু ডিফাইন করে দিতে পারবো। আমরা এখানে বিভিন্ন রকম প্রোফাইল আছে, যেমন সাইট অ্যাক্টিভিটির উপর আমরা ইয়ে করতে পারবো, যে এবার ওয়ার্ক যে টাইম যদি বলি যে কতটা থেকে কতটা পর্যন্ত এভারেজ ইউজাররা কাজ করতেছে। তারপর হচ্ছে ইউজার ইনফরমেশন যদি এখানে আমরা দেখি, এখানে বেসিক্যালি আমাদের ওভারঅল ডিটেলস গুলা চলে আসছে। সো এখানে বেসিক্যালি বিভিন্ন রকমের ডিটেলস আছে বা রিপোর্টিং আছে, যে রিপোর্টগুলো বেসিক্যালি যে রিপোর্টগুলোর মাধ্যমে অর্গানাইজেশনের যেই এক্সিকিউটিভ যারা আছে তারা ডিসিশন মেক করতে পারবে যে এক্স্যাক্টলি তারা তাদের যে এমপ্লয়িজ যারা আছে তারা কি বেসিক্যালি প্রোডাক্টিভলি কাজ করতেছে কিনা, হ্যাঁ, বা হচ্ছে তাদের কোনো বেসিক্যালি কাজে বেসিক্যালি কোনো আনপ্রোডাক্টিভ অ্যাক্টিভিটিস আছে কিনা, বা মেলিশিয়াস কোনো অ্যাক্টিভিটিস আছে কিনা। ইভেন আমরা যদি দেখি যে একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ক সেশনের ক্ষেত্রে কি কি হার্ডওয়্যার বেসিক্যালি ইনস্টল ওই ডিভাইসে, এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো যে র্যাম কতটুকু ইনস্টল, কি কি সফটওয়্যার, হ্যাঁ, দেন হচ্ছে হার্ডওয়্যার চেঞ্জ হিস্টরি যদি আমরা দেখি, যে একটা পার্টিকুলার ডিভাইসে কি কি চেঞ্জ হয়েছে, যেমন আমরা যদি কোনো একটা এটার সুবিধাটা কি, আমরা যখন দেখবো একটা ডিভাইসে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি 8 GB র্যাম বাই ডিফল্ট আমার অর্গানাইজেশন বেসিক্যালি ইনস্টল করে দিয়েছে, বাট ওই ইন্ডিভিজুয়াল ইউজার সে কি করলো, সে 8 GB র্যামটাকে রিপ্লেস করে লো গ্রেডের একটা 8 GB র্যাম বা 4 GB একটা র্যাম চেঞ্জ করে নিল তার পার্সোনাল ইউজারের জন্য। সো এইটাকে এই হার্ডওয়্যার চেঞ্জ হিস্টরিটাও কিন্তু বেসিক্যালি এখান থেকে কিন্তু ট্র্যাক করা পসিবল, যে ওই পার্টিকুলার ওয়ার্কস্টেশন থেকে হার্ডওয়্যার চেঞ্জ করা হয়েছে কিনা সোফার। তো লগ ইনের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি, এখানে বিভিন্ন সাইটগুলোতে যে লগ ইন করছে ইন্ডি ইউজাররা, সো এটা কিন্তু এখান থেকে কিন্তু ডিটেক্ট করা পসিবল যে কোন সাইট থেকে লগ ইন করতেছে, কোন ইউজার লগ ইন করতেছে। ওকে, সো এইটা কখন পসিবল, যখন আমরা ট্রাফিককে ইন্টারসেপ্ট করবো, যেমন পার্টিকুলার একটা ইউজারের আমরা ডাটাকে ক্যাপচার করেছি, সো সে বেসিক্যালি কোন সাইটে ভিজিট করেছে, তার ইমেল কি ছিল, সো এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি কিন্তু এখানে কিন্তু চলে আসবে। অ্যান্ড ইউজার রিলেশন চার্টের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি, যে একটা ইউজার থেকে আরেকটা ইউজারের যে ডাটা ট্রান্সফার ফ্লো যেটা থাকবে সেটার উপর বেস করে কিন্তু ইউজার রিলেশন দেখাবে, বা তাদের যে কনভার্সন আছে সেটার উপর বেস করেও কিন্তু আমার কিন্তু ডাটা কিন্তু দেখাবে। আমাদের প্রোটোকল যদি আমরা দেখি এইচটিটিপির ক্ষেত্রে, যে আমার এইচটিটিপি গেট মেথড, পোস্ট মেথড, হ্যাঁ, কি কি ডাটা ট্রান্সফার হয়েছে, ওভারঅল এই জিনিসগুলা।
তো এইখান থেকে আমরা আদার যে কন্ট্রোলার গুলো আছে, যে আমরা ডাটা যদি দেখি, আমরা ওভারঅল কিন্তু সবগুলাকে মার্ক করে কিন্তু একসাথে কিন্তু ডাটা কিন্তু ভিজুয়ালাইজ করতে পারবো। এন্ড কোনো যেমন আমরা স্কাইপে যদি এখানে দেখি যে পার্টিকুলার একজন এমপ্লয়ি তার স্কাইপ ডাটা যদি দেখি যে সেই স্কাইপ কি করেছে, তো অটোমেটিক্যালি কিন্তু আমরা কিন্তু এটা কিন্তু ক্যাপচার করতে পারবো। এটা যদি আমরা নেটিভ ভিউ যদি দেখি, হ্যাঁ, আমরা নর্মালি কি হয় যে আমরা যদি টেক্সট ভিউ দেখি তাহলে হবে একরকম, আর যদি নেটিভ ভিউ দেখি তাহলে হবে একরকম, যে সে পার্টিকুলার একটা ইউজারকে যে টেক্সট যেটা দিয়েছে সেই টেক্সটটা কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে এই পার্টিকুলার এমপ্লয়ি সে একটা ইন্ডিভিজুয়ালকে এই টেক্সটটা দিয়েছে। সো এটা কিন্তু আমরা কিন্তু এগেইন ফিল্টার করতে পারবো যে এক্স্যাক্টলি সে কি মেসেজ দিয়েছে। সো দিস আর দ্য মেসেজেস। আমরা কিন্তু এই পুরো ট্রাফিক যখন ইন্টারসেপ্ট করব তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি কিন্তু সবকিছু কিন্তু চলে আসবে। সো এখানে বেসিক্যালি আরো অনেক আছে। আমরা যদি ইন্টারসেপশনের কথা বলি, আমরা যেই ডাটাগুলোকে বেসিক্যালি ইন্টারসেপ্ট করব, যদি এফটিপির কথা বলি, এফটিপিতে আমরা কোনো ডাটা ইন্টারসেপ্ট করতেছি কিনা, ক্লাউডের ক্ষেত্রে কোনো ডাটা ইন্টারসেপ্ট করতেছি কিনা, তারপর হচ্ছে ডিভাইস কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে, যেমন ক্লাউডের ক্ষেত্রে আমরা ডাটা ইন্টারসেপ্ট করেছি। আমাদের কিছু এমপ্লয়িজ যদি দেখি, তারা কিন্তু এক্সেলে কিন্তু তাদের ডাটা কিন্তু আপডেট করেছে। সো এটা যদি আমরা দেখি, এটা কিন্তু একটা এক্সেল ফাইল, একটা পার্টিকুলার এমপ্লয়ি যদি দেখি যে কোন ইউজার বেসিক্যালি এই কাজটা করেছে, কোন ফাইল, হ্যাঁ, ফাইলের ডাটা কিন্তু আমরা কিন্তু দেখতেছি যে সে আসলে আমাদের যে কিছু প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কিছু কাজ আছে সেই জিনিসটা নিয়ে কিন্তু সে কিন্তু কাজ করতেছে। সোফার আমরা যখন একটা পার্টিকুলার এমপ্লয়িকে যখন ড্রিল ডাউন করব, তখন কিন্তু তার ডাটা কিন্তু এখান থেকে কিন্তু আমরা কিন্তু পেয়ে যাব। ওকে, সো কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অ্যাজ অফ নাও কাইন্ডলি আস্ক করতে পারেন, কজ এখানে আসলে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফিচার আছে। কমন যে ফিচারগুলো আছে আমাদের বিভিন্ন যে মডিউলগুলো আছে সেটা তো আমরা দেখেছি যে এক্স্যাক্টলি কিভাবে এটা কাজ করতেছে। অ্যান্ড সো ফার যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, আপনারা চ্যাট বক্সে বেসিক্যালি টেক্সট ড্রপ করতে পারেন, অর এলস হ্যান্ড রেজ করতে পারেন। অ্যান্ড আমার ইউজার কার্ডের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ইউজারগুলোকে প্রোফাইলিং করতে পারবো। অ্যান্ড রিপোর্টিংটা তো আমরা কনফিগার করে দিতে পারবো যে অর্গানাইজেশনের যে ইন্ড ইউজার যারা আছে তাদেরকে কিন্তু বেসিক্যালি এন্ড অফ দ্য ডে কিন্তু রিপোর্ট চলে যাবে। এই যে ডায়াগ্রামটা কিন্তু আমরা বার চার্টে না করে কিন্তু অন্যান্য ডায়াগ্রামের মাধ্যমে কিন্তু দেখতে পারবো। সো এটাও কিন্তু বেসিক্যালি এখান থেকে কিন্তু পসিবল। ওকে, তো কার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আস্ক করতে পারেন, বা কার যদি কোনো কোয়েরিজ অর কনসার্ন থাকে। কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন, অথবা চ্যাট বক্সে মেসেজ দিতে পারেন, অথবা হ্যান্ড রেজ করলে আমরা আনমিউট করার প্রিভিলেজটা দিয়ে দিব। কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে? থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আই থিঙ্ক কারো কোনো কোশ্চেন নেই। আই থিঙ্ক কারো কোনো কোশ্চেন নেই। সো আজকের সেশনটা আমরা র্যাপ আপ করতে পারি। আশা করি যে আজকের সেশনটা অনেক ফ্রুটফুল ছিল, এবং যারা ছিলেন আমাদের সাথে সবাই অনেক হেল্পফুল হয়েছেন এবং অনেক কিছু লার্ন করতে পেরেছেন। তো at last I would like to thank our guest speaker who actually gave us a wonderful presentation today. Actually, Alex Pinchuk, Veronica, and another Alex. They gave us a wonderful presentation. So I would like to, I think ইমরান হোসেন একটা কোশ্চেন করেছেন। রিয়াজ ভাই, উনি একটা কোশ্চেন করেছেন, যদি আপনি একটু অ্যান্সারটা করতেন। Okay, so MD Imran Hossain question, can the list of names of total consoles be given? হ্যাঁ, definitely আমাদের list of console হচ্ছে বেসিক্যালি ওটা আমরা শেয়ার করে দিব after end of the session, and আমাদের প্রেজেন্টেশন যে স্লাইড আছে সার্চ ইনফরমের রিস্ক মনিটরে, এটাও বেসিক্যালি আমরা শেয়ার করে দিব। আমাদের হাসিব ভাই আপনি একটু নোট করেন যে অ্যাটেন্ডিস যারা আছে তারা কাইন্ডলি আপনারা যদি চ্যাট বক্সে আপনাদের মেলটা ড্রপ করেন, বা আপনাদের কাছে যদি ইনফরমেশন থাকে, তাহলে আফটার এন্ড অফ দ্য সেশন সার্চ ইনফর্মের যেই পেনশন স্লাইডটা আছে প্রোডাক্টের রিস্ক মনিটর, সেটা বেসিক্যালি আপনি শেয়ার করে দিবেন, সো দ্যাট তারা বেসিক্যালি কম্পোনেন্ট লিস্টটা পেয়ে যাবে ইন টোটাল, যে আসলে কতগুলা কনসোল আছে এন্ড কি কি কম্পোনেন্ট আছে।
ওকে ওকে শিওর, আমি মেইল করে দেব সবাইকে। জি, থ্যাংক ইউ ফর মেইল এন্ড ওকে, সো থ্যাংক ইউ রানা রিয়াজ মিয়া ভাই। আপনি কোশ্চেন করেছেন যে টুলস এর নেমটা, টুলসটা হচ্ছে বেসিক্যালি সার্চিং ফ্রম রিস্ক মনিটর। এটা হচ্ছে এটার ইউজ কেসের কথা যদি বলি, এটা অনেকগুলা ইয়ের জন্য বেসিক্যালি কাজ করে। ফার্স্ট অফ অল, অর্গানাইজেশনের ইনসাইডার থ্রেট ডিটেক্ট করার জন্য, যে অর্গানাইজেশনে আসলে ইনহাউস কোনো ডিসল্যাঙ্গড এমপ্লয়ি আছে কিনা যারা অর্গানাইজেশনকে মিসইউজ করতেছে। সেকেন্ড থিং হচ্ছে অর্গানাইজেশনের ডাটা লস প্রিভেন্ট করার জন্য, যে অর্গানাইজেশন থেকে যেন ডাটা যেন লস না হয়। তারপর হচ্ছে আমরা যদি বলি যে আমাদের কর্পোরেট ফ্রড ডিটেকশনের জন্য বেসিক্যালি ইউজ করা হয়। দেন হচ্ছে এমপ্লয়িজ মোরালটা মেজার করার জন্য ডিটেক্ট করা হয়, বা সফটওয়্যার এন্ড হার্ডওয়্যার মনিটরিং করার জন্য ইউজ করা হয়। ইউজার এন্টিটি এন্ড বিহেভিয়ার অ্যানালিটিক্স, সাসপিসিয়াস বিহেভিয়ার ডিটেকশনের জন্য ইউজ করা হয়। অ্যান্ড অর্গানাইজেশনের রিস্ক অ্যাস করার জন্য ইউজ করা হয়। এমপ্লয়ির ওয়ার্কাবিলিটি বা প্রোডাক্টিভিটি আইডেন্টিফাই করার জন্য ইউজ করা হয়। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে এমপ্লয়িজ যে প্রবলেম গুলো আছে, বা অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট যে কমপ্লেন্স যে জিনিসগুলো আছে, বা পার্সোনাল প্রোফাইলিং, এই জিনিসগুলোর জন্য বেসিক্যালি সার্চ ইনফরমেশন প্রোডাক্টটা ইউজ করা হয়, রিস্ক মনিটর যে প্রোডাক্টটা আছে। সো মেইনলি এক্স্যাক্টলি আমাদের ডিএলপি, ইউভিএ, তারপর হচ্ছে ইনসাইডার থ্রেট, ইনসাইডার রিস্ক, কর্পোরেট ফ্রড ডিটেকশন, এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি কি ইউজ কেসেস এই পার্টিকুলার প্রোডাক্টের। আই থিংক আপনি আপনার কোশ্চেনের অ্যান্সারটি পেয়েছেন। আরও যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, এবং আমরা আশা করছি যে আমাদের সেশনটি শেষ হলে আমরা আপনাদেরকে জিনিসটা মেইল করে দেব সবাইকে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ আপনাকেও। এবং আমি at last I would like to thank our guest speaker Alex Pinchuk, Alex and Veronica to give us a wonderful presentation. Hope we will Thank you, guys. thank you Alex. It was a great session and we hope we will look forward to you and we will get in future to you and we will get lots of presentation from you. And thanks everyone for joining. Now I will conclude the session and thanks everyone. I hope we will meet again in our next any presentation or next workshop. Thank you again. Thanks everyone. Assalamu alaikum. Thank you.